on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at Melemeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Join us on Melo ATL, your go-to-live social media show for the hottest discussions on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at Melemeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Join us on Melo ATL, your go-to-live social media show for the hottest discussions on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at Melemeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Join us on Melo ATL, your go-to-live social media show for the hottest discussions on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at Melemeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Join us on Melo ATL, your go-to-live social media show for the hottest discussions on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at Melemeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Meli Melo, tous les lundis 8h-10h. Meli Melo is the most listening to show in USA. They go live on YouTube and Facebook. Meli Melo est présenté par Penko, Penkita, Rupipa et Bouboule. Soyez branchés. C'est Gassi, ouais, Meli Melo Show, c'est plus gros show que l'Atlanta. L'important pour nous garder, parce que son show est chaque lundi. Atlanta, we're rolling out the red carpet for this November 9th. Association Production of Georgia and Final Touch presents a Election Week wrap-up. Get ready for the Queen, Lucita Guillaume. Lucita will perform live Saturday, November 9th at Essence Nightclub. Along with the International Club King, DJ Stacks, DJ Marjo Mix, and DJ Final. Also, get ready for Vanessa Desiree. Saturday, November 9th, inside of Essence Nightclub, 5439 Riverdale Road. It will also be a birthday celebration for Judell. Sound provided by DJ Nini. We're closing out Election Week at Essence Nightclub. VIP packages are available now, where advanced tickets are only $50. Tickets are available now at eventbrite.com. For info and table reservations, call 617-201-0321 or 404-955-2345. This is an event you can't miss. Essence Night Club accueille ce samedi 2 novembre un événement majeur et c'est Vision Entertainment and MLK Saouf qui présente la soirée annuelle baptisée Scorpio Bash.
avec classe pour plus gros et plus bel événement musical mois novembre dans Atlanta. Jazz à sous Pikli, bel spectacle, bel jeu d'ensemble, fanatique déjà paré pour une belle party avec Jazz Planet là. Class Cities Baby. Et pour amplifier l'ambiance, DJ Dr. Sound, DJ Macli and DJ Massive, Carlito Papa. Ou en fait ça, Nemo Jean-Baptiste Pral, content et fanatique compas, pral réjoui. Admission $40 à l'avance. Porte la plouvrie à 10h. Infoline 678 777 42 65 778 884 1556 908 380 72 05. Essence Night Club 5449 Riverdale Road Atlanta. Scorpio Bash samedi 2 novembre avec classe compas direct devant. C'est tout bon pral gaiser. Pour qui ça va faire coller comme ça? Ma commère, moi fatigué, moi envie dormir, mais dormir pas qu'à prendre. C'est pas coller pour faire. C'est un jican campé raide qui solution. Comment ça? Jican campé raide là, c'est un jican naturel. Cap descend fatigue dans corps pour sommeil blayi sou. Et puis faire ou lever neuf, coup 9 points. Pas qu'on est non commère. C'est lui même passé poté pour. Commère, li goût. Côté map joindni. Et les 470 691 35 33 ou à le visiter notre website www.egflogistique.com pour toute information sur Compéred et en pilote produit haïtien. Ça ou pas comprendre ou vraiment ou criminel sous cas qui était l'amour ça faut criminel chérie. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Meli Melo jeudi à lundi 7 octobre. Mon nom c'est Penkita, nous avons regardé Meli Melo show à soir et m'a salué guest moi comment nous y Bouboule Rupipa comment nous y jeudi. Salut guest yo. Oh guest moi mes amis show c'est pour moi le jeudi à. N'a salué co-host moi yo. Quel choix c'est pour moi le jeudi. Puis lever là, puis des guests là. Ça c'est l'autre trop à l'aise, c'est ça s'assembler. Trop à l'aise. Bouboule comment est? Bon, n'a dit bonsoir Anne, n'a dit bonsoir Rupipa et son plaisir encore pour nous là avec nous à soir. Pour nous capables présenter et Meli Melo Show qui entre la Caïmonio chaque lundi soir de 8h à 10h et son l'autre épisode que nous pourrons présenter à soir parce que à soir nous connaissons chaque premier lundi du mois, c'est ça? C'est ça. Nous avons un segment qui est présenté par avocat Sandra et c'est Your World, Your Right qui les ont invité capable participer avec les dans le show tout. C'est participation de Alaga et leader team, c'est avocat dans la communauté et son groupe avocat qui a travaillé dans la communauté qui pral venir là capable parler ensemble avec nous. Nous connaissons mettre avocat c'est un avocat qui travaille de concert ensemble avec Meli Melo qui ensemble avec nous là qui pral rejoindre nous tout à l'heure pour capable présenter guest Lia et puis capable parler de projets que vous gagnez et qui projet que vous gagnez avec Alaga qui ça que vous pral faire comment aider communauté. Alors, avant que nous entrions plus loin, nous allons demander, Rupipa, bonsoir, parce que nous... C'est l'autre guest là. C'est l'autre guest ou bien c'est nous? Nous pas sûr. Rupipa, rêvez, Rupipa. On sait que nous Rupipa, parce qu'on se dit, oh, mais Angela, attention, c'est Penkita. Non, Penkita, oui. Anne, et puis, Rupipa, faut-il parler avec moi? Bonsoir tout le monde, bienvenue sur plateau Meli Melo. Non, pas c'est Rupipa. Et moi là pour sous-combat. Oui, a fait bruit moi qui même petit concentré dans mes amis. N'a dit tout le monde bonsoir bon et mon yoté je dis nous exactement qui ça qui est dans le programme jeudi à nous un programme très surchargé pour nous parce que nous plusieurs sujets que nous pourrons débattre et j'ai invité Jean Bouboule fait jeudi et nous avons un avocat qui pourra mener l'autre avocat pareil vient discuter de ce sujet qui est très important pour nous spécialement et puis aussi nous avons un segment qui va parler nous de voter
Voting, c'est la belle Martine qui peut parler nous de qui ça nous besoin, qui ça cap fait, parce que jeudi à pas oublier, jeudi à 7, c'est dernier jour pour enregistrer pour voter. Pas oublier ça. Et a bien early voting pour Madame la belle Martine pour dire nous qui l'heure pour nous commencer à faire early voting nous et m'encourager tout le monde pour nous toujours checker voting registration pour qu'on est still up to date, still valide toujours parce que un paquet magouille qui a fait dehors là. On a parlé de ça tout à l'heure. Parler de ça. Alors avant que nous introduisons avocat nous pour gagner l'autre invité que nous parlons, nous parlons dans segment Chama là tout, nous parlons un artiste qui très connu tout et en parlant de Fatima qui vient pour rejoindre nous dans segment Chama là tout. Et pour nous faire parler avec les assureurs de un event capable fait dans Island. Yes, le 25 octobre. Mais non, on doit dire avant tout, nous ne faut pas oublier, mois octobre là c'est mois Cancer Awareness Month. Breast Cancer et nous avons un guest justement tout qui va parler nous de comment l'humanité survivre expérience ça. Donc encore une fois, c'est yo prend moment ça yo pour capable rappeler nous que faut nous faire attention à la santé nous, que faut nous faire screening, faut nous faire toute bagaille ça yo. Donc c'est ça. Et moi d'octobre là tout c'est domestic violence month also, right? Oui. No? Is it domestic violence month? I know we're going to talk about domestic violence. C'est que nous gagnons des sujets à parler tout. Oui, nous gagnons domestic violence. So nous déjà on va parler de créole. Nous va parler de paquet intéressant dans mois octobre. Bon déjà nous gagnons idée déjà de ça que parler dans show. Ça n'a demandé pour nous faire pour Meli Melo. C'est un prix. Partagez-les sur Facebook, partagez-les sur YouTube et écrit moun qui veut entendre des shows toujours fait ça pour nous sous un petit like pour bail nous pas un problème n'a prendre pour qu'on y là parce que cachata pi bon tout mais nous inviter au chita relax pour petit bail pour boire enjoy the show nous parlons pour un petit pause publicitaire c'est pas ça mais nous pas dire mais nous pas saluer on dit on courir ou pas veut dire sortir faire pendant week-end là ou Rupipa pour ça courir gars la bagay ou pas veut dire mon yo Rupipa comment week-end nous Rupipa première section ça son section Zenville. Non, obligé faire ça pour nous connaître comment week-end nous t'es soit fait dans week-end vraiment pas faire en pile activité mais une activité que me fait me 15 ans me quelques amis qui dans Gwinnett County que les LBE parce que Cap County nous c'est Extraordinary Gentlemen of Atlanta et Gwinnett nous LBE qui est la belle équipe. Des fois nous il love before everything. So nous toujours fait un meeting parce que nous love before everything. Love before everything. Ça bon. Est-ce que ça interpellé au Bouboule? Ça interpellé? Love before everything. Bon, mes amis, nous m'avons parlé ou bien nous parler des questions de curieux. Oui, parce que bon, n'a pas organisé un bagage spécial que nous connaissons que pour Valentine's Day next year. That's what it was. So nous toujours fait un meeting pour nous connaître comment la marché, comment la bien marché pour le moment. Et bon, meeting ça me décidé parce que et me dit nous toujours fait affaire nous connaître. Faut-il descendre dans câble là. D'inviter à la lounge. Bon, là, moi, je viens à la lounge, moi, même passé, bon, je regarde le programme, je n'ai pas rien qui posté pour la lounge. Là, moi, je viens à la lounge, je vais me parking. Tellement de machines. Je me dis, oh, il a osé qu'il a fait un festival, il n'a pas dit ça. Mais là, moi, il a osé, on a dit, non, il y a un event qui était fait pour un groupe Chiropractor Association. Yes, you fairly, très bien, très belle bagaille professionnelle, I mean, I was very happy for him. Au moment ça me donne so bon t'es venu table, aux étés qui t'a préparé un table pour moi chita un petit meeting, moi et Jeff qui est toujours là tout, cap voyer je quand monter, vous voyez. Mais après ça qui ça? Après ça mal non baptême, mettre baptême m'a quitté pour le parler qui t'est fait dimanche. Bon bagaille. Et avant le point qu'on a faut me dire chef Odette moi tirer chapeau. C'est mes mangeons. Pas lambi on va moula avec Jojo. Bon, OK. Moi même il pas t'inviter. Moi bien passé, moi son week-end de famille. Nous pas t'inviter. Son week-end en famille que moi t'as passé, c'est très bon temps petite moi take a soccer game like always. Petite moi so défendeur the score a goal, so that was super cool. Yeah.
Même remets ça moi-même. Moi remets passer temps en famille avec chien, avec petite moi faire manger etc. Et puis me pense que dimanche là va passer même genre et puis j'ai l'impression était gon quoi manger que tu gagné en fait non baptême, il y aurait à la dernière minute il dit mais on reste manger comme on a rester même manger, il y aurait les mieux inviter. Pas mentionner chien sur plateau. Oh mais moi j'ai tout ça que t'es pas mentionner chien sur plateau s'il vous plaît. Bouboule, comment week-end vous êtes là? Pas mal du tout. J'ai que nous sommes mentionnés là et je pense que c'est un bel week-end. Moi, c'est un week-end qui est vraiment caprété et marqué dans la vie parce que c'était baptême premier petit moi. Et là encore, c'est une chose qui touche en pile. Et j'ai que nous dit, nous sommes là. Nous voyons comment ça a passé. Mes amis, moi, je n'ai pas fait de fête. Ou pas de manger? Non, je te serré pour lui. Il va capoter tout go. Mais quand même, l'essentiel, c'était célébration qui était plus important pour moi. On comprend? Et puis, me dit, petite moi, merci tout, les femmes. Petite fille. Oui. Grand-père? Non, pas grand-père. Pas grand-père. Si mon nom me semble grand-père. J'ai petit ça les eaux là. T'as coupé avant. Petite moi, oui. Et pour les Fabrice, quand tu vois à côté. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est comme ça le week-end m'a été passé. Et c'est un bel week-end pour moi. Et bon, j'ai que nous dire, nous sommes là, nous voyons comment ça s'est passé. Et puis nous passons temps ensemble. C'est toujours important pour aimer passer. Comme si nous passions temps ensemble à l'extérieur de studio, pour nous capables de continuer même. C'est ça. Avec la famille. Pour me dire, vous êtes tout. Et c'est la première fois que je passe mon temps ensemble comme ça, d'accord, Fabrice sans penco. Ça, bon, là, je vais mentionner. Non, quand même que monsieur était là. Non, définitivement. Et parce que monsieur, c'est un homme qui est toujours là, dans toute activité que je fais. Et Penko marqué moi. Et encore, je vais dire ça. Je dis, moi, pour un plaisir, pour me passer devant monsieur. Côté monsieur t'a habité. Et me passer, moi, machine, monsieur, toujours là. C'est ça que la vie, je me mentionné ça avec Lucita, je me partagé avec Lucita. Je dis Lucita et que je prends plaisir de passer devant la caille monsieur jeudi et ça m'a marqué parce que monsieur pas là et c'est un homme je vois pas là comment comment me jouer c'est lui même qui connaît c'est lui qui met et c'est monsieur qui toujours a fait manœuvre toute bail comment ça m'a dit so je pense que là et monsieur marqué nous nous présence nous senti présence là ensemble avec nous of course on a poursuivi avec l'émission nous connaissons nous retrouver avocat Sandra oui donc nous allons pause et puis nous allons retourner avec Gassieux et puis nous connaissons comme encore une fois pour qui ça que nous a fait Sandra parce que c'est le premier lundi du mois nous toujours un segment là Your World Your Rights avec Sandra qui toujours porte des informations très importantes pour nous donc nous allons venir avec Lila Chita là parler n'a tourner. Employee lawsuits can be emotionally draining, financially devastating, and oftentimes can be avoided through management training and ensuring you have risk mitigation processes in place that alert you of potential human resource issues. At the Jean Consulting Group, we help you take a proactive approach to how you do business. We do this by providing responsive, legal, and HR services tailored for you. Our services are on demand, on your terms, and transparent. You get a trusted advisor and partner who can execute across multiple lanes for a fraction of the cost. We help you maintain an engaged workforce while staying in compliance and avoiding costly litigation so that you can focus on what you do best, and that's growing your business. To learn how you can take a proactive approach to how you do business, please visit sandraljean.com. Are you a commercial driver tired of wearing every hat in your business? Is the administrative burden keeping you from focusing on what you love? Do you wonder if you can even afford help to support you in your business? The wait is over. Make the call today. Call your new partners at T5 Transit, where we create entrepreneurial freedom. At T5 Transit, we set you right the first time so you can get on your way with confidence, knowing that all aspects of your business are taken care of. With our 7 essential services, you can be sure to find what you need to run your trucking company efficiently. Optimize your business with the Profit First Cash Flow Management System. Get yourself an insurance plan against unexpected lawsuits can be emotionally draining, financially devastating, and oftentimes can be avoided through management training and ensuring you have risk mitigation processes in place
that alert you of potential human resource issues. At the Jean Consulting Group, we help you take a proactive approach to how you do business. We do this by providing responsive, legal, and HR services tailored for you. Our services are on demand, on your terms, and transparent. You get a trusted advisor and partner who can execute across multiple lanes for a fraction of the cost. We help you maintain an engaged workforce while staying in compliance and avoiding costly litigation so that you can focus on what you do best, and that's growing your business. To learn how you can take a proactive approach to how you do business, please visit sandraljean.com. Hello, we are back. Et nous, ouais, Jean plateforme n'a pas changé là. Nous, on paquet de fleurs sous plateforme là. Mais c'est pas fleurs sans odeur. Son paquet, nous avons un paquet de tête qui va prendre un paquet de bagailles. Moi, qui t'aime madame introduire, mais nous connaissons madame Sandra L Jean déjà. Elle toujours vient avec des ressources extraordinaires pour nous. Donc là, elle vient avec deux belles mesdames, avec deux belles têtes pensantes qui pourront partager avec nous. Sandra, comment aujourd'hui, je suis content, ça fait un mois nous pas ouais? Oui, ça tout à fait un mois vraiment, mais bien content de retrouver nous le premier lundi du mois comme d'habitude. Content à soi, je connais moi-même, je représente Halaga chaque fois que je viens dans Your World, Your Right, pour nous capables d'éduquer la communauté sur le droit que nous gagnons d'après la loi dans le pays ici. So, avec moi à soi, nous gagnons avocat Jadina Gustave, et then nous gagnons paralegal Yudlin Calix, que yo tous deux te vini déjà, yo te fait interview parce que yon n'a pas que me fait, c'est toujours inviter members of Haitian American Lawyers Association pour capable venir faire ti causer avec communauté pour nous voir comment nous ca gon dialogue pour nous parler de différents bagages. So, on va tourner le bail et madame la présidente avocate non Jadina pour le capable présenter tête li et puis pour nous voir comment créole li. Jadina, before you do, make sure the mic is right in front of you. Pour All right. Ah oui, m'bavle perdre. All right. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Jadina Gustave et puis c'est un avocat, c'est président elect, Kounia président pour dernier mois, il y en a 2024 et puis 2025. Moi, c'est founder de Séjour Gustave Law Firm, que nous plus ça nous fait, c'est estate planning, héritage. So, bien, par qui j'en partage bien, yo, pour génération, pour les partager chita, pour en génération avant, et pour partager le bien. Licence dans Florida, licence dans Georgia, et puis, n'a pas les plus. OK. Merci. So, qu'on y a Yudlin. Bonsoir tout le monde. Julienne, please make sure the micro is in front of you parce que nous pas capable de joindre nous pour le dire. Yes. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yudlin Calix. Moi c'est secrétaire pour Halaga pour 2024 à 2025. C'est un paralegal et c'est owner of YAC Legal Document Services. Moi aider et assister mon qui besoin qui représente peut-être qui besoin d'assistance avec documents. OK, très bien. Je songe que Yudlin t'a dit justement qu'il y a plusieurs offices, pas vrai? Il y a plusieurs offices, plusieurs côtés. Vous songe ça? OK. So, bien content de nous présenter tête. Nous avons besoin de retourner sur ce dit, dans le sens que le président élect qu'on y a. So, ma vie élaborée sur ça. Ça veut dire nous avons un président qui était supposé pour 2024, Dorothy Paul. Il était commencé et puis il était enceinte quand il allait dans maternity leave. So Jadina was the president-elect vice president, so she stepped up. Quand il a c'est lui-même qui a fini mandat pour Dorothy, and then janvier c'est le sa terme officiel où t'as supposé commencer, mais nous très contents qu'on step up et que qu'on y a lead organisation ça qui est très important. À soir nous allons parler de Halaga. Nous allons parler de qui ça et organisation stand for, qui ça que li gagne dans calendrier dans horaire pour année ça, and then
you know, comment 2025 va ressembler. So, nous inviter tout le monde participer dans la conversation. Mais espérer tout le monde dans Facebook, partager live là, et nous make sure que tout le monde a participé parce que avocat yo leur temps yo balil gratis. C'est ça. So, parfois, moun relè nous, y a demandé nous questions, mais nous toujours dit profiter le n'a fait bagay ça yo pour qu'à demander questions parce que ça son temps que nous dédié pour répondre questions publiques là. C'est ça. Donc, je dis, parlez-nous un peu de Halaga, qui sa organisation est, qui ça représente dans la communauté. Yes. Halaga, c'est well, comme c'est dit, Halaga pat là, si c'est pas pour même, avocat Sandra, c'est eux-mêmes qui fondé avec l'autre avocat, so nous remercions pour ça. On dit non, yo, pour pas faire de jalousie, donc c'est avocat Jean Bray, qui sont personal injury ensemble avec criminal justice, li fait, and then nous gagnons attorney Judith Montgomery, qui était dans le show en tout, lui-même li fait immigration avec divorce. So, parlez-nous de organisation. Yes. So nous c'est une organisation qui it basically, I have to go back and forth. Yeah, okay? go ahead. Feel comfortable. Okay, I'm gonna go back and forth a I little do bit. the same English. thing. I'm gonna do some Every time, English. you know, because you're speaking about industry specific, so it makes Yes. sense that you would speak English because that's how you learned it. Okay, all right, perfect. So the organization is Haitian American Lawyers, meaning that we are composed mainly of Haitians. We understand that there is a difference in the law, difference in society where it was in Haiti and as it is now. So as attorneys, we are taking on the role of making sure that the community that we're in, which is Georgia, that we are providing that support for our Haitian community. And that support is not just in one area. So we are focusing on the law, not just in immigration, which we know is very important. And that's why we've created our immigration corner, which I'll talk about for the future 2025. But we also want to make sure that when you're at work, we want to make sure that when you're dealing with individuals in the community, that you know your rights, just like what this show is called, right? Your World, Your Rights. World, Your Rights. So we want to make sure that you know we're here to support you. You have a voice, and also being there as that representation in the legal community as well, because we're a part of other organizations as attorneys. Excuse me, as attorneys. So when we're at the table, we're not just representing ourselves as attorneys, but Haitian attorneys that are concerned for our Haitian people. So legislation, is the legislation working for the community of Georgia, the Haitian community of Georgia? So just really making sure that we've been blessed enough to become attorneys and providing that to the community. Okay. Awesome. So, as part of the services that we render, and I'm going to put myself in it because I'm participating in the organization, as part of the services that we nous provide to communauté, qui sont planifiés pour année ça? Qui ça Halaga pral faire pour communauté? Okay, so m'ka parler de ça nous te gen tan fait et puis ça n'a fait for the rest of the year. So nous te gen tan fait similar to Your World, Your Rights. We had Alaga Answers or Your Rights, and we partnered with churches, real estate. It was a lot of us coming together, and we educated the community in the area of estate planning and tax law. We also not only focusing on our adults, because we know that fond nous partager héritage là, right? So the legacy, bien yo, so nous parler de ça, and we had a very good turnout. A lot bagay, c'est pour ti moun yo. Nous te vle pour ti moun nou yo know how to speak, public speaking, how to analyze. So nous te fait mock trial. So nous te fait un mock trial avec ti moun yo. Another thing that How we old? I'm sorry, I'm Oh, interrupting no, you. not a problem. How- Not a I problem. need to send my son to this thing because that's what's happening at my house right now. Yes, so the mock trial is for the students that are between 6th grade and 12th grade. Okay, he's almost there. Yeah, so we have it for them. Now, if they're advanced and they can take it, we'll take some 5th graders. as Okay, well. okay. But it really is our goal of preparing them for life. Another Uh-huh. thing also that we had and that we continue to have is providing legal services. So we have
the email and our website where people come on to and they're able to find professionals, Haitian attorneys to represent them. We always have that open and available. Coming up, we have... okay. M'vle pour parler de legal services again parce que ça tellement important parce que li ancré dans mission et organisation ou gen social media c'est première année nous gen Instagram pas connaître nous gen LinkedIn mais nous t'ai toujours gen Facebook parler un peu de comment moun yo ka joindre nous sur social media s'il vous plaît. Yes, so nous vle côté moun yo ye. And nous dit nous va ka just rete sur Facebook, nous content pour moun yo qui follow us on Facebook, mais nous fait Instagram, nous fait YouTube as well. And YouTube c'est pour nous faire Halaga answers. So n'a gen video to answer all legal areas, et puis c'est avocat qui mum na ça, and also our non-legal members, y'a fait video too. So assurance, taxes, on pile bagay. So we are really excited good for that. Parce que ça veut dire que you guys are providing free knowledge to the community, and you're allowing them to have access directly to you by asking free questions. Yep. So I don't know, like that's like a no-brainer. Yeah, and then finally, what we have now added is our website. So we are full upgrade to our website, so you can find the directory. It will have the attorney, their practice area, and you can go right on there and contact the attorney. So have you seen a lot of engagement? Have you guys seen a lot of engagement from people that you would not have guessed? Like, are you seeing like the impact of what you're doing? Every day. We get emails, honestly, every day. But one thing that I did want to highlight, we know that the Saki Te Passe, in Ohio, so we actually immediately, so Sate Fête, the debate was that Tuesday. Vendredi, et pas même vendredi, c'est samedi matin, nous recevons un email par France, un monde qui on International France, International News, qui voyait un email, il te voulait faire un interview avec nous. So m'te chita, m'fait interview ça. Et puis, so our reach is there. Et puis, ça li dit, le nous te fait the statement. Because we released a statement on all of our platforms, how we stand on this. Parce que nous pas un political organization, mais ça pas bon by political, ça tient un bagay de our culture, right? And the rights our of culture, the people. Our rights, yes. So that's why we had addressed that. M'vle Yudlin chita la very quiet. M'vle acknowledge li parce que Yudlin comme secrétaire organisation play un rôle qui très important. Parce que under leadership, Madame President, Attorney Jadina, we call her Attorney J, Yudlin is doing a great job posting. Mwen denye tan sa yo, mwen Yudlin a posté en pile fois message ka passe bagay se m'vle reconnaître li parce que li quiet li pas parler mais li jouer un rôle qui très important dans organisation et son gens pour nous montrer monde que halaga even though c'est avocat la donne nous voulons faire connaître bon ou ka participer ou gen doit pas président ou gen doit pas you know mais ou gen l'autre rôle qu'on ka jouer so ou seulement de engagement nous voulons et c'est ça qui fait me profiter de moment pour me dire li pas un avocat li paraligo nous gen monde qui c'est chiropracteur qui member parce que so even if you're outside of law parce que en pile chiropracteur joine client yo nan mais avocat qui fait personal injury nous gagne also monde qui fait interpretation qui interpréter translation services so monde ça et ces members nous gagne différents prix sous son ça nous relé un quasi legal person versus si son monde qui sont avocats et puis combien années so me juste vle parler de l'ordre avant nous pas connaître combien de critères. Parler de l'ordre. Nous avons 10 minutes là encore nous avons pile mais l'ordre est tellement important. Let's go for it. So, Law Day, that is our signature event. Ça c'est bagay nous fait dans communauté qui on gros bagay pour Halaga. Nous réunissons tout avocats from different areas. Mom get moun ki registered that's not even members, and we provide, just like you were saying, providing these services to the community. They are giving free consultations, so pro bono consultations to the community. All the community has to do is register for free, just so we know that you're there. Et puis faut nous connaître qui area dans law ou besoin. So if it's civil, if it's immigration, family, faut nous connaître.
Mais avocat y a là toujours mais année ça nous mettez plus sur ça. Nous pas juste vle pour seulement venir et puis ou joindre consultation. Nous te vle pour nous penser de tout ça. So nous gain santé. So we are partnering with HANA, the Haitian American Nurses Association of Georgia. And they are going to be providing health screenings, private screenings. This is That's invaluable. amazing. It is invaluable. The cherry on top is that we have collaborated. Nous faisons collaboration avec l'autre organisation haïtienne. What is that? The Haitian Chamber of Commerce is going to be there and provide an address on the state of Haitian business in Georgia. We not getting the Georgia Haitian Real Estate Association, the state of real estate and the economy or the Haitian community. We are also going to have Hannah to do an address, and they are also talking about health, and was there something you're gonna? Yeah, that's the next one. That's the next one. And then finally, our fourth one, and these are all people that are taking time to give an address specifically. And then we have the Consulate of Haiti that has agreed to come on and provide an address on the state of things. Okay, so hold on. Let's take a whole step back. Yes. Jay. Is that a whole weekend thing? It is June. When is it? So it is October 19th. Okay, so it's coming up. Yes. It's coming up. It's this month. Perfect. Yes. In 2 Saturdays. So In this 2 upcoming Saturdays. Saturday is the 12th. The next one's the 19th. Nous besoin toute communauté en show up parce que bagay sa yo, c'est pas bagay nous joindre à tête. You know, Yeah. c'est bagay que moun Obviously, paye pour yo you venir. pay $150 to like for a seminar, a conference, and you're out there getting access. And you get access. C'est-à-dire, mon nan ka wè attorney Sandra, li vin pa lavel. Yes. Attorney Jill vin pa lavel. Yes. Pose yon question, right? Même, excusez-moi, sorry, m'interrompo, mais même moun ki pa avocat ko Youdlin ap joué yon rôle gen bagay que office Youdlin ka fait côté moun nan gen doit pas besoin yon avocat full pour faire 2-3 bagay. So y a joindre moun ta comme nan travail ou nan state planning nou gen. M'kwa nou gen à peu près 32 avocats qui haïtiens dans la communauté qui a lot of them, several of them are members of Halaga, and then get 2-3 mois qui sont passés par examen nan que nous déjà gen plan pour nous accueillir. And then pour yo participer. Donc son travail merveilleux que Jadina nous t'ai toujours gen l'ordre, mais c'est première fois nous pral gen ampleur ça. So Jadina, as your first, official act, pral vraiment take it to the next level, je veux dire. So, qui ça encore, comment structurer journée, qui l'a commencé, qui côté la pied. All right, perfect. So, do you remember the name of the middle school? I always forget the name. But it's from 9 a.m. So, Leo Vini. Oh, bon. Okay. So, at 9 o'clock, Jean Gayen, we have blocks. So, it's 30-minute blocks. Keushita avec un avocat. Based on your time, wap jwen temps pour chita. Mais nous voulons le wap temps ou après ou fini, nap gayen during the time. So, from 11 to 1, that's the sessions where they're going to be doing the presentations. Okay. So during that time, you're able to sit there and you're receiving this information. You can take notes. Ou ka parler avec yo après, mande question après. And you can, if you're at 10 o'clock, you get there at 9 o'clock, you do your health screening first. So the health screening is happening all day, from 9 to 2. Mais depuis qu'on t'y pose, ou aller au fond health screening, ou la moun health yo. Vini avec ti moun yo too, parce que m'te oublié di ça. Vini avec ti moun yo too, because they have the Stewart Foundation is also one of the collaborators where they focus on children putting it down and getting up. That means putting phones down, putting tablets down. Oh, gela ma vini na ba yes, food trucks, music, tout bagay. Yes. Et puis yo, yap day yo, yap fait activité avec yo, tout bagay. So throughout the day, you can either be a part of the health screening or you sit during that time for your consultation, your set time, and we're going to give it to them when they arrive. Not when they arrive, before they arrive, they'll have their times. And then
from there, you either go outside, enjoy the food, parce que vous avez mangé, ou Ça, manger. on connaît d'abord demander ça. Oh, non, get manger. Il va en fait, ça manger. Music. Get And then music, most importantly, networking. You know, son gens pour obtenir toute organisation ça on mettre tête you. People do business with people they know. That's right. So c'est pour nous mettre tête nous dehors. Si on a avocat rencontrer avec ou pas avec, même si pas besoin avocat qu'on y a, mon avocat dans back pocket. You never know. So bon businessman ou gen doit gon idée through chamber ou bien on moun dans medical profession ou bien consulate office ou pas jamais connaît qui leur besoin moun vraiment. That's true. We have to put the emphasis on the fact that this is how a community is built. Exactly. Okay? The community is built around the people that are the pillars of it. C'est-à-dire nous des professionnels qui vont mettre nous là. Even if you don't have anything, even if you don't think you have anything, even a business or anything, you need to be in that space. Because you will get something from it to help you as an individual evolve and grow in whatever it is that you're doing. Parce que mon conversation avec nos amis pendant le week-end, on a parlé de ça. We have to be in the room with people who know more than us. Exactly. Donc là, nous avons une opportunité, moi-même, moi, quand on pile bagage, même pas quand on pile bagage dans l'autre. Ça veut dire qu'on est là, on venir dans l'espace, moi, capable make friends and connect with people. Par exemple, quand on va recevoir une invitation, on va l'inviter dans l'autre bagage, and the next thing you know, your life as a whole is evolving. So I think even if you don't think law is important to you, it is important to be in the room with people who know more than you. Then maybe they have something to share. Nous-mêmes, nous sommes avocats. Nous parlons de loi toute journée. Nous parlons de court system. But moi-même, I love to be a sac m'écrit toute organisation and I'm going to be there. Parce que I'm toujours learn from même, you know, à moun qui fait assurance, moun qui fait l'autre business que ça me connaît de assurance. You know, so it's good to know pour moun ka j'en dis un network with people that do something different than you. That's right. So that's how you grow and evolve. So I'm all excited. So m'pa connaît nous pral partager non, mais si moun al sur Facebook page, nous comment yo ka faire Instagram. So it is, and I'll let you say the Facebook page, our Facebook handle. So the Facebook page is Yulin, Mike. you were not close to the mic. She's shy. Yes, she's shy. Oh, c'est pas vrai. Yulin t'a parlé dernière fois le show. Les amis? Ligue moment. Behind the I see. behind the scenes. Yeah. So qui handle nous so Facebook is Haitian American Lawyers Association of Georgia. And c'est là nous poster pour qu'à joindre flyer qui gagne information event là, il gagne adresse là, il gagne date là, il gagne l'heure. And then also il y a un link qui est attaché avec flyer si vous avez besoin d'enregistrer pour service au avocat, on va mettre cliquer sur le link là, on va mettre information, on va mettre qui service qui avocat d'arriver. Okay. And Instagram is Hala of Georgia. YouTube is Hala of Georgia. We'll have it on there as well. I have the address. It's 3535 Dogwood Drive in Decatur. And I didn't want to forget to mention, parce que là, nous t'ai parlé de networking, et puis moun ou pas toujours joindre, mais ou joindre jou ça, the city officials will be there as well. Man, like this is a room we need to be in. The city officials will be there. Oh, yeah. So this is something that nous travaillons dit pour ça, parce que nous voulons bay valet dans la communauté. That's really our goal. Et moi-même, moi pense que c'est très important pour jeunes yo, pour des gens qui l'école, to see us in operation. Pour where you lean cap shine. Pour where Attorney J cap shine. Pour where moun yo cap shine. That is so important. Mes amis, gade j'ai temps courir sur moi. Moi là m'a temps mais là c'est le mot de la fin là, c'est une minute nous gagne nous bien parler, nous pas partager toute information événement. Est-ce que nous avons dernier bagage nous te voulez dire? Nous on est toujours quand il bail pour dire. Oh oui, m'a cédé de mic to Madame Président. Alors, so just really follow our socials parce que baguette temps pour dire tout ça qui vient dans année is 2025. But follow our socials parce que nous mettons tout bagay là. We have our email pour qu'à communiquer avec nous too. And then when the website is updated, what would tout ça n'a fait in one centralized location. All right, October 19th is the date. Everyone, we will be there. You will see me and we will be live. I'm going to go live on that law day today. Thank you so much. Thank you, everyone. Parce que nous brancher. Yes. In 1 month, you're going to see Attorney Sandra
again, Ma okay? retourner. All right. Right. Toujours là. Restez là pour aller, n'a continuer avec show, mais nous finissons avec segment ça pour le moment. D'accord? Thank you. Employee lawsuits can be emotionally draining, financially devastating, and oftentimes can be avoided through management training and ensuring you have risk mitigation processes in place that alert you of potential human resource issues. At the Jean Consulting Group, we help you take a proactive approach to how you do business. We do this by providing responsive, legal, and HR services tailored for you. Our services are on demand, on your terms, and transparent. You get a trusted advisor and partner who can execute across multiple lanes for a fraction of the cost. We help you maintain an engaged workforce while staying in compliance and avoiding costly litigation so that you can focus on what you do best, and that's growing your business. To learn how you can take a proactive approach to how you do business, please visit sandraljean.com. Are you a commercial driver tired of wearing every hat in your business? Is the administrative burden keeping you from focusing on what you love? Do you wonder if you can even afford help to support you in your business? The wait is over. Make the call today. Call your new partners at T5 Transit, where we create entrepreneurial freedom. At T5 Transit, we set you right the first time so you can get on your way with confidence, knowing that all aspects of your business are taken care of. With our 7 essential services, you can be sure to find what you need to run your trucking company efficiently. Optimize your business with the Profit First Cash Flow Management System. Get yourself an insurance plan against unexpected legal challenges with the Commercial Driver's Legal Plan. Contact us today and find out about our budget-friendly options. Finally, enjoy the benefits of your hard work and let your business serve you. Contact T5 Transit today and watch your company thrive. November 9th at Essence Nightclub. Along with the International Club King, DJ Stacks, DJ Marjo Mix, and DJ Final. Also, get ready for Vanessa Desiree. Saturday, November 9th, inside of Essence Nightclub, 5439 Riverdale Road. It will also be a birthday celebration for Judell. Sound provided by DJ Nini. We're closing out election week at Essence Nightclub. VIP packages are available now, where advanced tickets are only $50. Tickets are available now at eventbrite.com. For info and table reservations, call 617-201-0321 or 404-955-2345. This is an event you can't miss. Atlanta, we're rolling out the red carpet for this November 9th. Association Production of Georgia and Final Touch presents a election week wrap-up. Get ready for the Queen, Lucita Guillaume. Lucita will perform live Saturday, November 9th at Essence Nightclub. Alright, nous retournons là, Fabrice. Nous avons dit bonsoir avec tous les téléspectateurs qui sont branchés, qui tapent sur le segment Your World, Your Right avec Maître Sandra et qui te gagne 2 invités ensemble avec Kassoua. Mesdames, vous avez pris l'information de qui ça a réalisé dans la communauté. Et c'est un plaisir que nous, c'est toujours un plaisir pour nous gagner Maître Sandra chaque premier lundi du mois qui pour venir parler de segment ça. Nous pensons que là c'est un très bel segment. Il y a plus de monde qui prend plus de belles informations à soi et qu'on a nous pas retourner comme nous déjà annoncé nous gagnons invité avec nous capable parler de breast cancer c'est because of the Cancer Awareness Month. Exactement. Right? Donc nous prenons un petit temps pour nous parler de ça. And her name is Shirley McCoy. And she's gonna come, son cancer survivor que lié, et puis il va partager expérience liée avec nous. Bonsoir Shirley. Shirley doesn't speak Creole. Oh, I'm so sorry. Hi, Ms. McCoy. How are you doing today? How are you, Shirley? I'm great, thank you. I can barely hear you, but Can you hear us now? Is it better? yes, I can hear you better now. Yes. Okay, it's probably. Did you check the volume on your phone? Probably it's probably low. Yes, it's up all the way. It's up all the way. Okay, welcome to our show. My name is Rupipa, and I just wanted to say thank you for taking the time to be on our show tonight. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you so much. You're welcome. We know October is Cancer Awareness Month, and so it was important for us to bring someone that could share their experience with the community
and help us demystify a little bit what that is, right? And how how your experience can maybe teach us something and teach people who are maybe a little bit afraid or who are actually going through it right now. What would that look like? So please share. Before she, Okay, sure. she just have to introduce her. Who's Shirley McCoy? Oh, who is Shirley McCoy? Yes. Who is Shirley? Okay, it's Cheryl McCoy. I'm actually 65 years old. I was a perfect picture of health about 5 years ago. I used to work out at 8 different classes a week, 8 healthy. Just no indication. I never missed doctor's appointments, never missed mammograms, and just was on my way to living a long, healthy life. And so I went to my regular doctor's appointment, and everything was fine. My blood was good. And so at the end of the appointment, the doctor said, "Is there anything you have to say?" And I said, "Well, I have a little tingle in one of my breasts, but I did my breast check." And so she did a breast check again, and she said, "Well, it looks fine." She said, "But I'll send you in for a mammogram." So I made my appointment for my mammogram, and then they called me back. They said, "No, you just had a mammogram about 4 months ago. You have to go back to your doctor, and she has to order a special mammogram." So I had to make another appointment, go back. She did another breast exam. It looked good, but she set me up for a special mammogram. So I get my mammogram, special mammogram, and they found just the minutest little oddity in one of my breasts. And so they walked me down to ultrasound, same thing, just little something that was just barely there. It wasn't detected by regular mammogram, and it wasn't detected by self-check. So the radiologist, the doctor, came out and said, "Well, it doesn't look like cancer. We'll come back in 6 months and we'll check it." So they sent the report to my doctor. My doctor was like, "No, they saw something, you felt something, we'll send you into the specialist." So I go into the specialist, they do an ultrasound. They said, "Well, there's something that doesn't, a little oddity, but it doesn't look like cancer." Again, it doesn't look like cancer. And she said, "Do you want me to excise it?" And I said, "Sure, I'm here, might as well." So they did a small fine needle, they excised it. And I didn't hear anything, but they had an evacuation that day, a drill. So we all had to run out and then come back. So I figured, well, maybe in the confusion, they didn't send in the sample because it's been about a week. So I called back. You have to advocate for yourself. So I called back, and she says, "Oh, it looks suspicious." Well, suspicious is a medical term when it comes to cancer. And so she said, "Can you come back in?" So I had to go back in, and they did a large needle biopsy. The next day, the head of the cancer department called me the next day and said, "We need you to come in, and we're going to set up you to see a psychologist." And I'm like, "Really? That doesn't sound good." So at any rate, I go in, and there's a plethora of doctors there. And they tell me that you have a very rare, very aggressive, very hard to treat cancer. Oh, wow. But we're going to do the best that we can. And I was right in the middle of adopting I have two adopted children, and they were 3 and 5 at the time. And so, we had just gotten them from their mom, who was very sick, which is my niece, and their dad had just passed. So I'm like, "God, please don't take me from these children." So at any rate, there's a cancer that affects mostly Black women, and it's called triple negative breast cancer. If you listen to some of the commercials, it may say you're A positive or B positive, something like that.
Well, if it's triple negative, that means it's not positive for any hormones. So there's no treatment except for basically removing your breast and tons of chemo. So, you know, then they wanted to give me all these tests. We want to test you. How'd you get this? They want to test you. Well, in the meantime, I'm telling them, well, if this cancer is so aggressive, what do you need to test me for? Take it out. You can do the test later. I'm saying all this because you have to advocate for yourself. You have to. Because, you know, if I didn't insist on the second mammogram and all of this, if I would have came back in 6 months, we wouldn't be having this conversation right now. So while they were testing and I'm waiting, and then they had to schedule 2 surgeons, one for the reconstruction and one for the removal. And so they were just messing around. So, you know, I said, you know what? I have to emphasize, you have to advocate for yourself, because Black women don't survive this cancer. Most of them don't. Most people don't survive this cancer. So what I did, I looked up every single food. There's actually food that actually kills cancer cells. So I Googled everything that kills cancer cells, like certain kinds of olive oil, celery, bok choy, beans, certain type of beans and stuff. If it did not kill cancer cells, I didn't eat it. I lost 20 pounds immediately. Yeah. And you know, it wasn't that tasty, but by the time that they did the surgery, the doctor came in the middle of the night after surgery. He was so shocked that it hadn't spread. Because triple negative cancer, it has a tendency to go straight to your lymph nodes, and then it spreads all over your body, and it lays dormant. And then in about 2 or 3 years, it comes back all over your body, and the chemo doesn't work anymore. It only works one time. So, first of all, if I would have waited till I had a lump, it might have been too late. If there's any feeling, anything, because you never hear breast cancer necessarily being, you feel pain at first. They always say you feel a lump, it's painless, or a dimple or something. But if there's anything different about your body at all, you have to get it checked out, and you have to advocate. And, you know, don't let any radiologist say, well, come back in 6 months. Follow it through, especially if you're a Black woman, it affects us more. Shirley, I absolutely love your intervention. I love how you shared your experience, but also the part of the advice that you're giving throughout that, okay? But I do have a question. You said that they asked you to see a psychologist. Why? Why was that? Why? Well, basically they were trying to tell me that I may not survive. They can't really just say that. They really can't really tell you that. But they really wanted me to really know that I had to fight, that it was going to be a fight. Okay. And that this wasn't a normal. No cancer's good. let me just make that clear. No cancer's good. But, you know, because when he told me that, I called back and I didn't say who I was. And I said, you know, they told me this, I needed to see a psychiatrist and that they were going to have a psychiatrist there. Is that normal? I asked. And they're like, no, maybe it was a certain type of cancer. So, because, you know, I was wondering, you know, I went to my pastor and, you know, he had me stand up in a huge congregation and say, the power of life and death is in the tongue. You confess right now in front of all these people, I shall live and not die. Another thing, you have to have a strong will to live and fight, because you have to have a reason. Because when you go get chemo, and I had very, very strong chemo, 16 rounds, when you're sick, I mean, terribly sick, and I was very sick from the chemo. And then you feel good for like 2 or 3 days, then you have to go back. I had to go every week and make yourself sick again. Yeah. And it gets to the point where you're like,
you don't want to go. Yeah. So, because you know you're going to be sick again, terribly sick. I mean, terribly sick. So you have to have maybe accountability person. My daughter took me to every single chemo session and sat with me through it, because there's going to be days that you just do not want to go. Especially since they got it all and it hadn't spread. The chemo was really preventative, so it wouldn't come back, because it's just known for coming back. And I was just like, I ate healthy. I cannot do this chemo anymore. I just told my daughter, I said, I can't do it anymore. And she made me go. Yeah. So it's good to have someone to take you, an accountability person. You have to advocate for yourself. Exercise is another thing. Exercise gives you a 40% boost in your survival rate. While you're doing the treatment or prior to a diagnosis? Prior to, during, and after. Okay. Wow. Yes, they said it's a 40% chance of less of it not reoccurring if you do exercise. And you don't have to do strenuous exercise. A good 20-minute walk, 5 times a week. Yeah. That'll do it. Sure. Yes. When you find out, right? So you came home. How did you approach your kids? You tell them, exactly that exactly what's going on. Yeah. How did you come to your family to tell them, to let them know that hey? My oldest daughter, I told her, and first thing we did, we went to church and I got prayer. And my pastor at the time was talking a lot about political stuff. So at that time he had bodyguards, because of the political climate at that time, even back then. And so I was like, I was like the lady with the issue of blood. I need to break through the crowd and talk to my pastor. And, it's a big church. I didn't think he knew me, but he knew me. He took me back. He assigned 2 ministers also to go with me to every single appointment and document my healing. So you definitely don't want to isolate. A lot of people, I'm not going to tell anybody or anything. Right. And you stay in the shame too, and then you stay, Don't do that. You definitely gonna need a team. You're gonna need someone when you don't feel like going to take you. The little kids, they were babies. I didn't tell them, and I kept, I didn't let them see my bald head. Yeah. My daughter would keep them from me on my days that I was sick, because they would wonder why they couldn't come in my room and everything. And I had the strongest will to live. I did not want it to come back. They have more treatments now if it comes back, but at that time, 5 years ago, if it comes back, it was very low chance, because it's kind of like a smart cancer, and it figures out the chemo. That you don't want it? Yes. Yeah. It figures it out. It goes around the chemo at that particular time. From what I understand, they have now, but, it's been 5 years, and I've been cancer-free. Great. But you have to eat healthy. The fear, when I tell you the fear factor, it was so terrifying. I can't. Thank you for being so honest and for sharing this, because, the fear. Yeah. The fear. So what I gather from everything that you mentioned today is I'm compiled a list of things that you mentioned that are very important. I will say, first is the strong will to live, correct? 2, yes. Eating healthy. Yes. 3, exercise. Yes. 4, early detection. Yes. Absolutely. And that is all the steps that I've gathered from you today. But my question to you, have a team. At least one accountability person. Definitely. But would you think, according to you, do you think stopped the cancer from spreading? Is it because you ate healthy? Because you detected earlier? What do you think stopped
that spreading? I attribute it to, another thing I would do too, but a lot of it, like I said, if it did not kill cancer, I would not put it in my body. So there was very limited amount of food that I would put in my body. There are foods that actually just literally kill cancer cells, such as soursop. Yeah. The fruit would be like $8 for one piece of fruit. And I would just eat soursop. I would everything, even the very expensive olive oil, even if you cook with it, it doesn't kill the cancer killing traits. And I would just Google. I think it's goji beans. I would eat those. Yeah. Yeah. I just stuff that I had never even heard of. Of course, tons and tons of turmeric. And the doctor was really shocked because it did not affect any of my lymph nodes and that's what it does. That's why it's such a deadly thing, because it goes straight to your lymph nodes. If it goes, the statistics are, if it goes to 1 to 3 lymph nodes, your percentage goes down to 60% survival rate. If it goes to, I forget what the middle one is, but if it affects more than 10 lymph nodes, you have a 91% chance of not living. So the fact that it did not go to not one lymph node was the miracle that I prayed for. I love. So, Go ahead. No, I was going to ask her, it's been 5 years now since she's been cancer free. Have you been helping any other women that go into the same situation? Yeah. Yes. Like when Cassandra told me about it, about your television show and your show, I was like, yes. Every year I go to Models Against Cancer, where we raise money for cancer survivors, coming up this month. Every single time, especially this time of year, and I'll wear this so just I can maybe start up a conversation. Yeah. I try to wear pink. And absolutely, anybody, they can DM me. Everybody knows. Because you know what, to be honest, when I first got diagnosed, to wanting to keep it secret and everything is a big temptation, not wanting anybody to know. Yeah. But and I said, when I'm done, I'm gonna be one and done. It's gonna be a chapter behind me. I don't want to talk about it again. It's over. But that would have been very selfish, because now I'm a very strong advocate, and I tell anybody, everybody, I'll give them a list of foods and vitamins, And teas. I part. have a cabinet full of teas. Yeah. And it's, And that's the part I like about what your story as well is we're continuously seeing how the medical field is not up to par when it comes to nutrition and the impact that it has on our health, traditional medicine anyway. And I love how you just stepped up and you did it anyway on your end. And they were shocked that you were able to get all these results just with you, again, advocating for yourself and taking charge of your own health and doing what you could and not leave everything up to the doctors. I think this is what you're really saying too. Absolutely. And especially the surgery, because I've talked to several people, they get the diagnosis and then they want to give them the surgery 2 or 3 months later. So I'm saying, that part. I was like, look, I'm going to get the most aggressive treatment. So we don't need to go through we can do all this testing. They wanted to do, I had no indication for it. I had no genetics, no genes. They don't even know where it came from. One of the things researchers have that's a correlation, it's a correlation, is sustained stress. How a lot of African women have sustained stress from childhood. Yes. Yeah. Yes. But this type of triple negative cancer mostly affects young women. And a lot of the young women, they will not follow up on their chemo, or they'll skip, or chemo is not fun. And if you don't want to go, you just don't want to go. I did not,
they had to send me back to the psychiatrist because I told my doctor, I'm not gonna get any more. I'm just not, the chemo is killing me. You gave me the surgery, that's bad enough, but the chemo to me, is killing me more than the cancer. And so she told me that the lady who had just um, she had just seen the lady before, had told her the same thing, and the cancer was now in her brain, and there was nothing that he could do. I said, okay, I'll go. Yeah. So while you was doing chemo, what was going through your mind? So do you think that was it for you? Well, you have to sit there. I would always have my daughter, and I would just watch TV shows. I would just like watch TV shows, and one of the things is so strong it just goes right through your body, and so there's you have to use the restroom. So I would just run into the restroom. You have your pole attached to you and everything. Yeah. But I would talk to my daughter, and like I said, she would sit with me the whole time. Every time, I just thank her so much for taking me, watching the kids, and I would just watch TV. I hated chemo. I can't tell you how much I did, and just watching, and then they kept changing it up because the body would. Yeah. They Shirley, have do I'm curious now. Do you still eat in the same way? How has your diet changed since the chemo? Since Well, the some of the treatment? things I don't eat. I don't eat the goji beans anymore. I have tons of tea, and teas also they take away your appetite for a lot of the stuff. I have what's called Manuka honey. I get it from Amazon. Now I see they have it at Marshall's. And so I'm always changing up the different types of tea. I have turmeric tea, ginger tea. I have every type of tea. And so I start out my morning with teas. Everything I cook in the strong olive oil. I can't overemphasize how good the olive oil is. Yeah. That it really kills the cancer cells. Yeah. And cabbage, bok choy. Yeah. So I don't eat pork. I never really ate pork, but except for bacon. But Okay. I eat a little bit of chicken, a little bit of fish. During the time, the only meat I ate at the time was salmon, and so I still eat a lot of salmon and things like that. Good. But one quick question. I know we have about 3 minutes left. I have a question that has three parts. First of all, how old was your daughter? The second question is that, was she affected to see her mom going through it? Was she affected emotionally, psychologically, in a way to see you going through so much? And the third, I wanted to know, is there help out there for women who does not have insurance? Yes, good point. Good question. Now, in Atlanta, you know how they have the Susan Komen organization, where they also have the Susan Komen organization. Especially, they have the Black chapter for Black women, and so they have a lot of resources. Since I had Kaiser, some of the things, you can't really go out. So at the time I had Kaiser, but the Cancer Center of America, that's a resource, and they do not charge. Oh, okay. How old was your daughter when you were going through it? Oh, my daughter, let's see, she's 36 now. So she was 31 years old, and it affected her. She did not want me to go to chemo, and that was a big thing. She wanted me to only go natural. She just wanted me to do the natural, and I said, I want to do the natural. And so it was a big battle. She did not like seeing me go through the chemo. She did not. But she understood now, and she's glad, there's no reoccurrences and stuff, because even Coretta Scott King, she went through the
the natural way. And then when she tried to come back to the chemo, you know, the It was a little too traditional late. doctor's way, it was too late. And so there was a big fear because like I said, it was terrifying. And I really wanted to go the natural route, only the natural route, but I just, it was just too big of a risk for me. You use all your resources. Yes. But you I look did both. great. Now you look awesome. You look vibrant. When you gave your age, I was like, please don't say that. Nobody's gonna believe you, because you look awesome. They don't. Nobody believes me. Of course they wouldn't. Especially have little kids now. I have they're 8 and 9 now. Yeah. So, yeah. So proud of you. Thank you so much for sharing your story. Thank you so much for being allowing me. candid. You gave us a ton of resources and a ton of information. I think really a lot of people are commenting about your intervention right now and how they feel empowered by the things that you're saying. I love that you're pairing natural ways, but also the medical way. So we're not saying not to go the medical route. It's utilizing all your resources for your health. So I absolutely love the fact that you were so candid with us. Thank you so much, Shirley. We're not going to be able to stay much longer than that. I don't know if the guys want to say anything else, but I applaud you and I'm proud of you, and thank you so much for sharing this with us today. Thank you for allowing me. Thank you for having me. And I love your show. Thank you so much. And Thank you, Shirley. really appreciate you taking the time to come on the show. Maybe there may be a next time. Yes. Don't forget now, this is not going to be the last time, because we like the information that you provided is very crucial to our community. So, All Shirley, right? before you go, one last word for the woman that's going through cancer now. So, do you have anything you have to say to them that, I just want to emphasize, you have to advocate for yourself. If I would have listened to the first doctor and not came back in 6 months, like I said, and again, like I said, if you're going through it, just keep advocating for yourself. There's more stuff that I had to do, during chemo. I got infections and stuff. And you don't want to be, mean or super aggressive, but you want to mention out and you want to continue to do your own research and ask questions, and just speak up for yourself. Don't just rely on the doctor. Speak up for yourself. All right, Shirley, thank you. So much. Thank you so much. So we'll see you again soon, I'm sure. We're going to take a quick break. Take care of your kids. Thank you. Right, good night. Bye-bye. All right, good night. Bye-bye. Well, Meli Melo, Reginald de Atlanta. Meli Melo, Reginald te nan Georgia. Ouais, m'te nan Georgia. Ouais, Meli Melo, m'm toujours fait si bon chéri l'aime vle. Yes, lundi 8-10. Meli Melo, Reginald te là. Atlanta, we're rolling out the red carpet for this November 9th. Association Production of Georgia and Final Touch presents a Election Week wrap-up. Get ready for the Queen, Lucita Guillaume. Lucita will perform live Saturday, November 9th at Essence Nightclub. Along with the International Club King, DJ Stacks, DJ Mix, and DJ Final. Also, get ready for Vanessa Desiree. Saturday, November 9th, inside of Essence Nightclub, 5439 Riverdale Road. It will also be a birthday celebration for Judell. Sound provided by DJ Nini. We're closing out Election Week at Essence Nightclub. VIP packages are available now, where advanced tickets are only $50. Tickets are available now at eventbrite.com. For info and table reservations, call 617-201-0321 or 404-955-2345.
Bon, nous retournons back et je pense que nous avons un segment là qui est vraiment touchant. Touchant, franchement. Côté que vraiment Charlie vraiment exprimer la façon que tu as subi moment ça et qui était vraiment touchant. Et je pense que là, nous sommes capables de penser monde qui a subi moment difficile ça parce que moi-même moi véhicule parce que moi-même passé là-dedans. On voit nous avons l'autre monde là tout qui vécu moment ça. Et je pense que là c'est moi que breast cancer que ça fait que nous te gagné ça et qui te vient porter tout ça te subi dans la période que le tape et passé là. Oui ben bon pour me dire mon yo en vrai pour monde qui vraiment raté un petit bail dans segment ça ou bien qui peut pas fin comprendre et invité nous te gagné il te dit nous point par point qui ça qui est d'elle craser cancer. Moi m'bral dit nous 2-3 dans salle dit là pour qu'on comprendre exactement. Premièrement, faut envie vivre. One faut gagner envie de vivre. Deuxièmement, faut manger bien. Vous comprenez même essayer éviter tout ça. Depuis son mari qui pas craser cancer, il pas dans manger. Exactement. Troisièmement, il fait exercice. Il te compte faire avant le cancer, pendant le cancer, même après tout, il toujours fait exercice. Troisièmement, et c'est ça les early detection. So aller chez le docteur ou fait tout test pour ou lui-même il commence par un petit sting il dit t'as petit mango pico. Pas jamais éviter parler avec docteur pour dire ça. Pendant que fait tout test il pas jamais capable boire on signe que c'est même dit il pas cancéreux. So c'est au fur et à mesure c'est là qu'il y a advocate pour tête lui qui fait le capable parce que nous supposons insister pour yo faire pour yo exactement dire OK qu'on y a là c'est pas rien lié. Depuis ouais que test là continuer c'est continuer avec docteur. En tout cas, prochain segment ça, son segment politique, pas politique d'Haïti, non, pour tout le monde comprendre. Et avant que notre information que nous parlons entrer dans le sport, toi après que nous faisons entrer dans le segment politique là, parce que nous déjà gagné invité nous, c'est présentant capable parler nous de sport, tout c'est Don Diego depuis Haïti et nous parlons de Martine Claude capable nous bref de ça capable faire dans l'élection. Exactement, de ça pour faire. De ça pour faire et parce que voting n'est pas le fait là tout à l'heure là jeudi c'est le 7 c'est le dernier jour pour enregistrer pour voter si pas enregistrer qu'elle me fait mal beau on mène la belle Martine sur le plateau. Alors Martine et bon pour monde qui pas connaît Martine parce que Martine son présentation libre à le faire donc nous allons présenter tout le monde pour monde qui pas connaît Martine. Martine is a president of Simervil Events, recent candidate for state representative of Georgia. Martine gained valuable political experience through her internship at the state capital of Georgia, where she worked closely with state representatives and contributed to the development of key policies. Martine's involvement in multiple political campaigns has given her hands-on experience in the electoral process and grassroots organizing. Martine also completed the rigorous Capital Women training, which further deepened her understanding of legislative processes and empowered her to take on leadership roles in the political arena. Donc ça veut dire son monde qui a pile expérience dans politique là qui va faire une petite présentation tout coup pour informer nous de qui ça pour nous faire dans moment ça c'est 7 octobre lié élection 5 novembre. Martine, comment est jeudi à dis nous qui sont votés pour nous. Tout ça le saute là Martine, c'est moitié choix que tu prends là. Bon, en 2 minutes Martine, n'a courir en aller pour nous dire qui ça qu'on gagne pour nous comment élection est qui dans qui point que et surtout haïtien dans la communauté noire qui ça que doit faire pour aller voter. Okay, good afternoon. Bonsoir. Thank you so much, Anne, for the very, very, very impressive introduction. Bonsoir, Rupipa. Bonsoir, Bouboule. I'm doing well. Et like I said, c'est pas un segment de politique exactement, mais c'est un segment pour juste expliquer tout le monde the importance of actually voting at this point. As we know, today is the last day. Jeudi, c'est le dernier jour pour nous enregistrer pour voter. Si nous pas enregistré jeudi, then nous pas obligé boost your families and friends to actually do the voting because si pas une année qui pas important pour voter, année 2024 là, that's going to be one of the most important years que tout le monde vote. Okay? Là, nous pas là pour nous dire pour qui est. Let me make that clear.
Okay, nous pas là pour nous dire qui moun pour nous voter. That we're not allowed to do. But we have to tell you that it's very important to vote. Okay, premier bagay que n'a fait qui est très important pour le moment, nous parler rapide, et you have to check your registration. Make sure que vous checkez et registration statut. OK, ça veut dire que droit pour voter, doit checker et s'il en forme. Parce que là, il y a un nom que vous avez choisi, que vous avez changé. You change nom yo, soit you mette premier nom avant, ou bien your maiden name after, and on and on. There's a lot of them that has that problem. Guess what? I happen to be one of those. Okay, I never used my maiden name or never used the name, so I noticed that there's a switch in the name, and that's a problem. Okay, so what you do is ndaye pour tout monde prend non ça. It's called. We're gonna pin it in a few minutes. Na pin ni sous commentaire yo et My Voters page. Georgia's My Voters page, c'est là qu'on ka joindre tout bagay. Yes, moi connais que gagne un pile link, gagne un pile information de yo mais Georgia's My Voters registration, to me personally, that's very reliable, and it's attached to Georgia laws and policies. Okay, legally My Voter page. When you go in, it's very simple. Ou aller ou checker li, and then ou gen wa et chercher plus d'informations là-dedans, tout là-bas, toute information qu'on besoin. Ou gen wa click dans et partie qui marque research là, et puis ou marque ce besoin et puis la ponter. Okay. Once again, bring your ID. That's very important as well. Your driver's license. Okay. A valid a U.S. passport is also valid. We're going to go with si gen moun ki vle also fait early voting now. Okay, gen moun ki kon fait early voting now. Early voting now starts on October 15th and ends on November 1st. Early voting nan le plus souvent moun kon fè li, c'est parce que ou pa vle rete nan ligne. Et c'est sûr et certain que année ça, ligne nan ap long, but sou vle fè early voting nan, you can do it. You même page ça que moi di nou an, wale, you request your form and you can go and mail it, and that you'll be it with that. Okay, the early voting. And of course, we know the absentee ballot as well. Absentee ballot, you also requested through that same link que moi ban nou an, you request li and then ou fait li. C'est comme si que ou voté et d'avance, okay? Ou fait li, ou fill it out, and then you also have the right to mail that as well. The absentee voting, c'est comme si que ou pas là, que ou ap voté. Okay, that's basically that's it. Right now, it's very essential that everyone actually met ensemble, les familles, les amis, les ma tante, les grand-mère. That's another thing important too that I wanted to say, that sinon the older people d'habitude qui pas kon voter, encourager au voter, because their vote counts as well. Grand moun ki nan nursing home yo, grand moun and sometimes people that are disabled, si nou konte vini avec parents nou ki disabled, nou pa besoin inquiéter nou sa, parce que leur vini yo kite yo passe nan ligne nan yo passe avant, if people are worried about them standing in the line. So basically, in other words, to sum it up, it's very important for everyone to vote. OK, Martine, ou ka juste ba nou date là encore pour early voting nan, et puis avant nous fermer là. The early voting starts on October 15th and it ends on November 1st. The election day is, of course, November 5th. Okay. Parfait. Martine, merci beaucoup. Comme si nous passons vite, mais ou bay toute information yo, nous allons prendre encore la semaine prochaine pour nous continuer à parler de petits segments élection ça jusqu'à temps que nous arrivions à l'élection. Donc merci beaucoup et puis passez une bonne soirée. C'est un plaisir, Martine. La belle Martine. Merci. D'accord. Merci. Bye bye. OK, très bien. Donc là, nous messieurs, c'est nous donner information. Hein? Bon, parce que là, il y a plus d'informations surtout sur l'élection, parce que c'est une élection qui est vraiment importante pour nous-mêmes haïtiens. Et nous ne pouvons pas dire pour qui est-ce que pour aller voter. C'est pas le but. Normalement, c'est sortir, aller voter, faire votre compter. Alors, nous pouvons continuer avec ce choix là parce que nous gagnons déjà invité nous qui parlent parler de sport. Segment, très intéressant. Sport segment, dans quelques minutes, nous allons présenter 11 amis de Meli Melo, qui parle fonti bref
bref segment de sport. Et mais avant nous dire ça, je te dire mon yo bagay. N'a pas là nous pas vite à mon yo. Nous ouais je n'appelle enjoy show là. Nous ouais je nous gon paquet de belles informations qui passer là aujourd'hui. Tout segment ça yo nous capable sponsoriser ou ka gen un business qui n'a sponsoriser segment sport, n'a sponsoriser segment HMI, nous ka faire segment ça puis élaborer toujours. Donc si il y a un segment ça que nous remet que qui t'intéresse nous que nous envie sponsoriser, c'est le moment. Et puis pas oublier sur YouTube, go on there. Subscribe, pas juste garder. You have to subscribe, share, put a comment on there. That's going to support us and that's going to support our platform to grow. Okay? Pour ajouter dans ça Penkita so dia, non seulement sponsoriser segment gagnant, si gon monde qui veut sponsoriser Rupipa, nous carré les tout. Sponsor oui, la cherche sponsor, la cherche là. Maron qui fasse Rupipa sponsoriser tête là, ou va ça m'abjo. Ou pas distinguer cette ligne. D'accord. Bon, pas penser que n'a courir à vitesse là. Non, pas besoin, pas nous penser que même sur la pipa. Alors, est-ce que nous gagnons? Mes amis, nous pas que nous avons nous gagnons Bertos, nous gagnons Farah Octavien, nous gagnons Carla Marseille. Nous pas saluer Fritz Octavien, DJ Baba. Oui, non, nous pouvons arriver sur DJ Baba parce que nous même c'est sur Farah mais avant, nous après Farah Octavien, après ça nous gagnons DJ Baba. Après ça nous gagnons qui est-ce qu'on nous gagnons Dalou avec nous là aujourd'hui. Nous gagnons Marleine Cornet. C'est ça. Nous gagnons Walner. Yes. Walner même pas capable là. Et tant d'autres. Et n'a profité de saluer le monde qui rend ça possible tout là. Mes amis, nous avons essayé catering, of course. Ouais, jusqu'à présent, nous pas remarquer que nous avons mentionné des noms de monde là qui t'ont aidé nous, nous t'a fait bel événement ça pour te commémorer Penko. Moun ça été là avec nous. Mais avant, nous avons Anna qui était avec nous, nous avons Alaga qui était avec nous, nous avons Georgia Chamber Dr. Sam qui était avec nous, Béatrice Décoration qui était avec nous, Martin Claude, nous avons tout le monde ça. OK. Alors, segment sport, nous pourrons dire bonsoir. Continue. Donc, on va aller dans le sport là avec Don Diego. Alors, Don Diego. C'est Speedy Gonzalez. Nous connaissons mais parler, mais segment ça, je ne sais rien parce que je ne sais pas qu'on a. Nous ne connaissons pas. Un petit tout qui joue sport, va connaître. Nous avons une photo de corner kick. Jusqu'à présent, on va parler live, non? OK. On dit Don Diego. C'est pas Don Diego ça. Non, là, Obama, il faut Don Diego là. Alors, et Don. Alors, Diego depuis Haïti. Bonsoir. Nous recevons. Yes, section 5. OK, Rupipa, me saluer vous et Penkita, un plaisir. Yes. Et puis, Frem, Zanmim et Bouboule, un plaisir pour me retrouver nous, pour nous parler boule dans l'émission Meli Melo Show sous Atlanta et puis dans tout côté haïtiens réunis. D'abord, Bouboule, rapidement, puisque moi on est temps, pas pour nous ouvrir, on nous dit que pour les gens qui a suivi boule, on nous garde ça qu'a fait dans le championnat football filles d'abord dans le pays la France, puisque nous gagnons une meilleure fille qui de football sous la tête qui c'est Coventina, Melchi Daël Dumornay, Simone Mirbalais, qui a joué 3 matchs déjà saison ça et pour l'équipe Lyon. Il joué un match qui était fait le 20 septembre face à FCF 91. Le match a été fini 6-2. Il a marqué 2 goals lui-même, haïtienne, Melchi Dumornay, qui était marqué à la 22e minute et à la 43e minute. Et Melchi, par continuer le 27 septembre, laisse avec Strasbourg. Le match était fini 6-0. C'était le 2e match équipe dans la compétition. Et Melchi était marqué encore à la 58e minute pour te permettre Olympique de Lyon d'aller 6-0. Dernier match joué, c'était hier samedi dernier qui se passait là. Il a joué avec Montpellier. Un match qui finit 4-0 encore. Équipe Melchi Dumornay. Et Melchi marqué un goal à la 64e minute. Donc, Melchi Dumornay, qui jouait 3 matchs déjà pour saison 1, il a marqué 4 goals et Rupipa. De l'autre côté, dans MLS, jeudi, MLS, il présentait Moun qui prend le candidat pour MVP saison 1 dans joueur à faire football dans les États-Unis. 2 moun qui ont en tête classement pour remporter titre ça pour MVP saison 1. C'est Lionel Messi avec Luis Suarez. Messi, je me rappelle pour nous Suarez, qui a joué dans Inter Miami
c'est 34 moun MLS lan choisi pour titre là, mais 2 moun qui favoris c'est Messi avec Suarez. Pour rappel également, Bouboule, on nous dit que Messi, il est rentré dans MLS là depuis le 15 juillet 2023, mais il peut jamais remporter titre MVP. Attaquant, Messi, il est principal candidat puisque monsieur marqué 17 goals déjà dans la compétition. Monsieur fait 15 assists. 17 goals, 15 assists pour 18 matchs seulement que le joué. C'est ça qui fait que on dit, monsieur, les favoris pour le temps remporter compétition ça. Yon l'autre côté, dans le football, Bouboule gagné et yon gros joueur boule qui est le Paul Pogba. Paul Pogba, en septembre 2023, septembre année passée, Pogba qui c'est un Français qui était conduit dans Manchester United, qui a joué dans l'équipe Juventus là qu'on y a en Italie. Pogba a un match que il a joué pour Juventus et puis il a fait un test antidopage pour regarder si monsieur pas prend substance que le pas doit prendre. Il a joué dans test que fait sur monsieur. Monsieur prend un produit qui est le déhydroépiandrostérone. Faut nous prendre ça nous n'a dit non ça parce que j'aime dire là produit le déhydroépiandrostérone sont substances que interdit pour sportifs pas prendre. En raison de ça, il a été monsieur 4 ans pour ne pas jouer au football du tout. 4 ans. Et semaine ça, il y a un tribunal arbitral du sport, le TAS. Monsieur a fait appel de décision puisque monsieur dit oui, nous faisons test là non moins, nous jouons un produit à non moins, c'est que moins t'es enrhumé, médecine, bon médicament, pas connaître que produit a été interdit, moi prends produit. Mais nous pas faire payer pour un bagage que me pas fait avec volonté. Effectivement, tribunal là comprend ça monsieur dit et il aurait réduit 4 ans là à 18 mois seulement. Comme monsieur depuis en septembre 2023, il était suspendu, monsieur pourra retourner dans le football à partir de 11 mars 2025 qui a venu là. En pile monde content nouvelle ça que Paul Pogba pourra retourner. Mais maintenant, la grande question à se poser, c'est dans qui équipe Pogba pourra jouer le retourner puisque Juventus de Turin depuis là on dit que jouer à pour un produit dopant parce que dans tête en pile monde depuis on dit ou prend produit dopant moun n'a pensé c'est drogue qu'on prend. C'est pas drogue monsieur te prend. On dit produit te prend son produit qui est le déhydroépiandrostérone. Un produit qui est interdit bien entendu. Juventus te commencé à te couper contrat monsieur et qu'on y a là monsieur qui a retourné venir jouer. Juventus dit bon équipe nous a marché qu'on y a nous pas trop besoin monsieur. Mais il y a l'autre club, c'est un gros joueur boule qui gagne, il y a l'autre club qui a besoin de Pogba. D'ailleurs, je dis entraîneur la France là, n'a parlé de Didier Deschamps, il dit que moi intérêt les Pogba dans téléphone, moi dit monsieur reprendre travail parce que ou pas jamais connaît ou ka rejoindre place ou en dans sélection la France là. Et Bouboule, il y a l'autre côté dans match qui jouait semaine ça. Je me rappelle pour nous que gagné gardien équipe Argentine, gardien équipe et Barcelone qui c'est un Allemand qui est le Ter Stegen. Ter Stegen blessé pour 1 an. Deuxième gardien et Barcelone, Iñaki Peña, c'est pas un gardien qui a fait trop confiance. Peut-être ça, et équipe Barcelone a cherché un gardien qui a remplacé et Ter Stegen qui est blessé. Il a commencé à faire plan pour regarder si il a carré Keylor Navas qui était joué dans Real Madrid, qui était joué tout dans Paris Saint-Germain, monsieur sorti dans le pays Costa Rica. Bon, malheureusement, il n'a pas fait deal là avec elle puisque il y a un gardien, ancien gardien de la Pologne qui t'a joué, qui était en générationnel, qui était joué dans Juventus de Turin, monsieur Relé Chesney, monsieur dit Barcelone, si vous voulez me sortir dans la retraite, puisque l'année dernière, Chesney quittait football, il dit bon, il y a 34 ans, je ne pas jouer boule encore, Chesney quittait ça, mais Chesney dit que si Barcelone besoin de gardien, une grosse équipe tant que Barcelone, il n'y a pas qu'à virer de Bali, et il dit Barcelone, je t'offre mes services. Moi, offrir au service, moi, utiliser, m'a quitté retirement maintenant, m'a quitté retraite que je te prends pour me venir jouer pour vous pendant 1 an. Le problème, c'est que
le Chesney te quitté Juventus en Italie, contrat Chesney pour côté fini. C'est lui-même qui te prend décision quitter ça. Mais il y a une clause dans le contrat Chesney qui te dit que si vous quittez retirement maintenant, vous sortez dans la retraite pour retourner dans le football, il faut négocier avec Juventus d'abord pour payer un cob avant d'accord dans l'autre équipe. Comme Barcelone besoin de joueurs, monsieur négocié avec l'équipe Juventus là, il paye 2 millions d'euros et le ça vient faire que monsieur libre pour lui entrer dans Barcelone. Il arrive à Barcelone, il passe l'examen médical et monsieur a entraîné actuellement comme qu'on y a en Europe, tout championnat au campé puisque pral gen match à partir de jeudi, joueur al jouer pour pays tout joueur retourner dans le pays al jouer pour pays vient faire que monsieur a été entraîné lui-même avec l'équipe Barcelone pour le temps que la saison a recommencé, le ça, monsieur pral prend place comme titulaire pour l'équipe et Barcelone. Il y a tout un bon joueur dans Barcelone qui est le Gavi. Gavi, son milieu de terrain, et monsieur blessé depuis le 19 novembre 2023. Milieu de terrain, monsieur pral capable et reprendre place li en dans équipe Barcelone. D'ailleurs, le 20 octobre là, lorsque Barcelone va recevoir Séville, monsieur est capable de jouer pour l'équipe Barcelone. Une autre nouvelle, c'est affaire équipe et affaire 28 octobre qu'a parlé Bouboule. Bon, affaire 28 octobre qu'a parlé là, c'est juste ça que on va le remettre Ballon d'Or. Ballon d'Or là, c'est plus gros trophée individuel yo ka yon joueur qui marqué à faire football là pendant 11 saisons. Me rappeler pour auditeur yo. Me rappeler pour amis Meli Melo yo. Il y a plusieurs années. Ah, je ne sais pas dire comment faire plusieurs années. Oui, il y a plusieurs années. Par exemple, en Haïti, pays nous, il y a une année fiscale. Année fiscale, là, il commence le 1er octobre, il finit 30 septembre. Année, ça finit. Dans l'affaire football, il commence en août, première semaine août, saison, ça finit 30 juillet. Ça veut dire que n'importe ça, on joue football à faire qu'on y a. Nous sommes en octobre. N'importe ça à faire qu'on y a, il n'y a pas qu'à compter sur lui pour le ballon d'or 2023-2024 là. Parce que saison 2023-2024 là, il était commencé en août 2023, il finit en juillet 2024. D'ailleurs, Coupe d'Europe, nous songeons, il était fait 14 juin, il finit 14 juillet. Donc, 1er août, son l'autre saison commencée. Qui est-ce qui parle de ballon d'or année ça? Puisque il y a un pile joueur de football et Rupipa qui te gagne prendre ballon d'or. Mais dans l'époque où fait là, tu as deux messieurs qui massent tout ballon d'or net. Messi avec Cristiano Ronaldo, puisque yo deux yo prend 13 ballons d'or. Messi prend 8, Cristiano Ronaldo prend 5. Ça veut dire que il n'y a pas quitté espace pour l'autre joueur qui prend ballon d'or. Année ça, il y a qui t'a parlé puisque Rodri, son espagnol qui a joué dans Manchester City, le club entraîné par Guardiola, qui est champion 4 fois en Angleterre, une après l'autre. Il y a qui dit Rodri champion avec Espagne, il a dû prendre ballon d'or. Il y a l'autre qui dit c'est Bellingham, qui sont anglais, qui a joué dans Real Madrid, qui a dû prendre ballon d'or. Mais, mon cap ballon d'or dans Bouboule, il est Vinicius Junior et brésilien. C'est lui-même qui prend le ballon d'or le 28 octobre. Donc, tout le monde Melo, nous n'avons pas besoin de parier, tout le monde nous la soirée. C'est brésilien. C'est comme ça qu'on joue boule. L'aime ça jouer boule. Non, l'aime ça jouer boule. Je vais me songer l'aime ça jouer boule. Très bien, très bien. Bon, Don. Et à travers un peu l'information, nous pensons que là, nous avons déjà une idée qui est capable de nos informations sport chaque lundi soir. Et segment ça, nous avons vraiment on monde qui sponsorise le segment ça. Et puis pour nous avoir figure dans Diego tout. Exactement. Donc, nous avons un visage la prochaine fois.
Je connais que c'est en Haïti qu'on va vivre, mais quand même parce que prochaine fois que nous avons un visage là, parce que l'information est vraiment intéressante. Parce que photo, vous mettez ça là pour là où semble un sénateur. Alors, nous Donc, pensons la semaine prochaine. La semaine prochaine, exactement. Nous pensons retrouver encore. Parce que temps. Merci un pile, Don Diego. Moi, je prends un pile bagage. Je ne vais pas regarder sport comme je prends tando. Semaine prochaine, je prends tout ça qui a passé dans le sport. Merci un pile, Don Diego. D'accord, Penkita. D'accord. De retour. Bon, nous tournons, oui, là. Merci pour sport. Et je pense que là, nous faisons connaissance avec Don Diego. Qu'est-ce que vous pensez de Don? Moi-même, je ne peux jamais regarder sport. Comment on peut écouter Don Diego? That's it. Bon, ça pour ça pour me regarder sport. Bon. En l'espace de 10 minutes, nous connaissons tout ça. Moins de 10 minutes, nous connaissons tout ça qu'a fait dans le monde de sport. Là. Encore une fois, Meli Melo, show moment. Show moment. Pour Jean Diego parler là, Jean Diego va foutre par un attaquant. Parce que c'est rapide. Bon. Maradona. C'est bien. Okay, monsieur son professeur. Oui, professeur. Avocat. Donne, j'ai mon bon micro donne. Papa nous donne. Bon, le segment ce qui est le dernier segment. Encore une fois, nous voyons que nous avons fort maillot avec vous. Nous avons la belle Fatima Alteri avec nous là. Fatima, c'est pas soit tu sembles tout à l'heure. Non, là, fait test là. Moi, mon normal. Quand il y a mon queen qui monte sur la là. Ça va passer là, Fatima. Bienvenue. You're so beautiful. Bienvenue, Fatima. Bienvenue sur Meli Melo. Non, pas monsieur. Merci. Merci tout staff là. Merci tout le monde qui a regardé. Je suis content d'entrer dans le cas là. Je suis content de nous tous. Bonsoir Fatima, et c'est un plaisir pour nous recevoir sur la Meli Melo Show. Et nous connaissons que normalement on pour venir performer ici très prochainement. Et comment sentez-vous? Moi en forme, je ne suis pas plaindre et je suis vraiment excitée parce que ça fait quelques temps que je ne suis pas venu à Atlanta pour venir performer, donc je suis excitée pour ça. Moi en forme. Et nous-mêmes qui j'en ai? Nous très bien, très bien. Nous comptons Napton 25 octobre. Oui. Napton 25 octobre. Mais on connaît avec Meli Melo nous avons un paquet de filles là qui t'a bien aimé pour nous demander qui est Fatima. Parce que nous connaissons non, mais nous t'as vraiment aimé connaître qui est qui that pretty lady that we have on the screen right now. En fait, je ne pas tellement aimé parler de tête moi. Les gens me demandent qui est moi, tout simplement dit que c'est un monde qui aime la vie, c'est un artiste dans l'âme moi, c'est un être spirituel qui a fait une expérience physique, c'est un petit, c'est un sœur, son ami, donc c'est tout ça que je dis.
Belle réponse, je remets ça en pile. Ben, nous allons rentrer dans la question. Oui, nous allons rentrer dans la question. Fatima, qui a un visage très jeune, qui commence très jeune tout dans HMI là, parce qu'à l'âge de 17 ans, et on découvre dans Digital Star, si je ne me pas tromper, en Haïti. Oui. Et puis, Fatima encore qui saute font apparition très belle dans une plateforme qui est plus connue ici aux États-Unis, la Nuit des Jeunes, qui sont une très belle performance. Et Fatima, parlez-nous de performance ça, côté dans la dernière performance dans la Nuit des Jeunes. Comment ça t'es vous-même? La Nuit des Jeunes, c'est une scène que j'ai toujours rêvé fouler. Donc, l'homme des jeunes possibilités pour que moi t'ai performé dans la Nuit des Jeunes, t'ai prend ça très au sérieux et t'ai préparé un show à la hauteur parce que c'est moi qui t'ai couvert show donc t'ai gagné pour m'te vraiment ouvrir avec pas moi t'es extra parce que m'te voulais marquer passage moi et puis tout c'est ton bel show qui t'a un paquet l'autre bel artiste là-dedans et m'te déjà connaît nous t'a pas faire un bel bagaille. Donc, choix, j'aime dire, m'te prend très au sérieux et puis m'te ba une performance qui est à la hauteur de la Nuit des Jeunes, de ça la Nuit des Jeunes a fait depuis des années, plateforme ça que li bail nous-mêmes artistes. Donc, c'était comme ça t'est passé. OK. So, parlez-nous de nouveau album qu'on gagne. Qui t'aime qui ça qui inspire de album ça? Nouveau album moyen qui sorti bientôt. Et thème qui vraiment m'ka dit pour pas inspirer non mais thème qui débat sur l'album là c'est vraiment une image de évolution de gens grandi passage moi étant que adolescente adulte journée jodi que moi femme que moi journée jodi album là gain en pile sujet là-dedans nous passer dans l'amour social spirituel et gen ti bagay un peu plus sensuel tout là-dedans tout parce que faut gen ça étant que femme nous gen toute facette ça de nous et puis album nan tout son album qui vraiment inspiré de moi-même avant tout et de entourage moi et de histoire que m'tendais de monde que me reconnaître et puis mon petit crasse dans chaque moi fait album ça son potpourri son chaka. Ou pas une date exacte? Est-ce que vous avez une date exacte que l'album est sorti ou bien moi venir avec l'album pour faire une signature tout parce que on est mon napton bagay ça longtemps. M't'a content faire ça, m't'a content faire une signature Atlanta parce que m'gagne on fanbase Atlanta, Fatima, moi grand pile Fatima Atlanta. Moi espérer ça, moi souhaiter ça. Pour que ça me balle ba une date, c'est parce que nous pas discuter ça avec staff là pour me bailler date là jodi mais n'a prenez le bientôt. Restez connecté ensemble avec moi, n'a prenez date là bientôt, c'est surtout dans fin mois ça. Donc nous plus près que nous plus loin. Et Fatima, et une chose que nous venons remarquer, on Fatima qui est plus modeste, qu'on a la nouvelle on Fatima qui est plus commercial. Surtout dans la dernière musique au sorti en duo qu'on fait qui est un petit peu prix c'est ça? Comment cette musique ça, comment elle t'a fait en duo ensemble avec artiste ou performer? Modestie c'est inné la caille moi toujours modeste. Cependant, j'aimerais dire non, moi j'ai 31 ans. Et me grandi, t'es gon époque, m'te doit plus dire oh, fanatique moi un peu plus jeune parce que sujet ça me traiter l'anticrasse puis devant. Donc me fait un pile expérience en tant que femme et tout. Donc me pensais que étant qu'artiste faut moi qu'à refléter tant que ma vive là et ça m'a traversé yo. Donc il fait sens pour moi un peu plus commercial et puis gen monde qui ka ouais l'autre façon tout parce que d'habitude à ça nous habitués, il prend un petit temps pour nous avaler tempérament bien façon l'autre monde changer mais faut que nous toujours songer que étant qu'être humain nous pas pied bois. Nous fait pour nous changer, nous fait pour nous évoluer, nous fait pour nous gagner l'autre dimension que nous montrer monde. Donc c'est dans idéologie ça que je ne jodi en nous ka jeune Fatima qui est un peu plus osé parce que moins osé dans vie qu'on y a là tout. Nous ka jeune Fatima qui a chanté un sujet tant que brigé parce que bon pas je dis plus tout ça mais je pense que artiste que moi y a moins doué tête moins pour moi pas fanatique moi toute facette ça de moi toute partie ça de moi qui fait de moi femme que m'y a tout. OK, Fatima, on retourne sur l'album là. Qui est-ce nous ka compter ouais sur album là? Comment qui collaboration nous ka compter joindre là nous pral commencer écouter album ça?
Album ça, moi, j'ai une chance, honneur et privilège pour moi chanter avec des artistes que j'ai toujours rêvé chanter avec eux. Par exemple, moi, j'ai Jude Jean sur album nan, moi, j'ai Nice. Jean-Bernard Thomas sur album nan, moi, j'ai Felicia Ross sur album nan, Oh. moi, j'ai Oswald sur album nan, moi, j'ai un autre artiste qui est Yowan qui a vécu en Martinique sur album nan. Donc, j'ai un paquet belle featuring moi Kenny Haiti que moi-même avec nous toujours fait belle collaboration ensemble et les rejoindre sur album Pam nan tout donc c'est avec artiste ça yo que moi j'ai collaboration sur album. OK, son album qui a plus zouk compas ou bien une sorte de compas balade ou bien on world beat qui genre de musique Dans genre moi qu'a compter à peu près 4 moi j'ai compas moi j'ai balade moi j'ai afrobeat. Et moi, quand dit world beat, mais c'est surtout zouk parce que plus fort album nan, li compas, mais côté nous ba un petit twist pour nous faire un peu plus moderne. Donc, mais en gros, c'est plus compact sur l'album là. OK. Donc, qui sont aimé? What are you expecting? Like, what are you most excited about performing in Atlanta? Because nous t'ai chance là, t'ai fait événement et brunch, the Purple Brunch. That's the first time I saw you. Oh, nice. nice. Brunch avec Mitsuka qui était très bien. Donc là, on va retourner à Atlanta. What are you most excited about for this new performance? I'm excited to see my people, my community. I'm always excited to perform for my fans everywhere. Every time I get the chance, it's a privilege, it's an honor. I'm doing something that I love. So I'm excited about that. And I'm excited about some food. Yes. I'm excited about meeting new people. And I'm performing with Flav. Yes. Et je n'ai performé assez en unplug qui c'est une façon de me performer parce que li bay fanatique ou yon sens de intimité ensemble avec vous parce que c'est peut-être on voit et puis guitare ou bien voix et puis piano donc li pi intime, li pi sensible donc fanatique la gen plus temps pour le découvrir range ou vocal ou et puis li pi proche ou tout. Donc moi excité pour ça en fait. So October 25th, iLounge. I think the pairing is fantastic. I think the vibe is like looks so much like you. So nous vraiment excité pour nous voir le 25 octobre iLounge ou même Unplug avec Flav. Ou dit ou pas dire nous si album nan ou pas bon nous date pas de problème. Est-ce qu'on a l'autre surprise ou pour nous? Est-ce que nous gon bagage? OK, m'a dit tout le monde pas rater événement ça parce que qu'a gon surprise. On est en combat quand même. Avant aller, est-ce que on a regardé sur ce qu'on a, est-ce que son modèle? Moi t'es modèle pendant un bon temps dans vie, oui. Ah bon, c'est bien. Non. Oui. Bon, en tout cas, nous voulons dire merci en pile, nous pas en pile temps, je vais terminer là. Merci parce que nous te recevoir. Merci. Avec plaisir. Ou nous quand même le 25, n'a plan supporter et we cannot wait to see you. I can't wait to see you guys. Thank you so much. Merci Fatima. OK, bye bye. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Wow. On a profité de Océan Lounge merci tout pour ranger et interviewer ça avec Fatima. Mais il répond nous, tu besoin de si c'est modèle lié. Allez, non. On trouve question Fabricio. Mes amis, est-ce que parce que capable ou capable. Est-ce que qu'on a chambre bagage son modèle ou non? Non, même son modèle. En tout cas, nous arrivé, nous à peu près 7 minutes. 7 minutes. Oh, 7 minutes. 7 10 heures. 7 2 minutes. 2 minutes. On connaît pas une minute. Nous saluons tout le monde qui sponsorise, qui est là, qui donne nos supports. ACA Catering, nous disons ça déjà. Spine Analyst, Dr. Gérard, EJF, iLounge, Lucita, iSpace 2, right here. Prestige Luxury Transportation. If you want to be driving. Bon, je vais commencer book Prestige pour commencer à circuler dans la ville. Non. Le programme ça, moi relé Prestige. Luxury Transportation vient chercher moi quand même. Nous fait ça tout, nous fait ça tout. Non, c'est eux même que tu as cherché. OK, so avec Jean Consulting, absolument. Donc messieurs et dames, nous pas un bel moment ensemble. Franchement,
choix te pack, mais nous make sure que nous avons toute information, nous menons des guests de qualité pour vous. Sous remet ça, ouais, je dis à bon anti love, ou pas besoin de faire pour l'argent forcément, c'est qu'à quoi supporter plateforme. Nous besoin d'argent. Oui, nous besoin commanditaire, mais quand même, nous besoin engagement avec nous. Dis-nous ça remet, dis-nous ça pas remet, dis-nous ça ta remet changer. Nous là pour nous servir. C'était une belle chose que nous faisons encore aujourd'hui pour nous avec vous semaine prochaine encore avec tout segment ça que nous continuer de travailler sur pour nous faire des bagages plus bon à chaque fois. Et chose ça passer chaque lundi soir de 8h à 10h. À 10h. Regardez qu'on a fini à 10h mes amis. On seul rendez-vous c'est Nice Space que that's what it is. Et son seule adresse lié. Même et tant pis si nous remet background noir, il pas pour nous, c'est pour Meli Melo, on gagne pas. On gagne pas. On gagne image pas. Un seul quoi pour téléphone mettez devant et puis fait ma caca. On va venir là dans Space for Belle. OK mesdames et messieurs. Tout le monde passe une bonne semaine. C'est ça. Et bien content jeudi à là, je vais commencer à l'heure, finir à l'heure, tout le se passer. Great show. Yes. I want to say thank you to Doc. Thank you to my operator. Thank you to my co-host. Fritz. No, as well, no miss Fritz, huh? We do. Yes. Anyway. See you next week. Okay, stay safe, stay healthy. It's still Cancer Awareness Month. Stay healthy. Pas oublier à checker voter registration nous tout. That's right. Tonight is the last day. C'est vote nous compter, okay? That's right. Don't boo vote. All right. Good night, guys. See you next Monday. Meli Melo, Reginald de Atlanta. Meli Melo, Reginald de Georgia. Ouais, de Georgia. Ouais, Meli Melo. Nous toujours fait si bon chez Willem Blé. Yes. Lundi 8-10. Meli Melo. Join us on Meli Melo ATL, your go-to-live social media show for the hottest discussions on music, sports, news, HMI, Haitian culture, and the latest world gossip, every Monday at 8 p.m. Hosted by the dynamic team Pinko, guest host Penkita, Rupipa, hosts Bouboule, at melimeloshow@gmail.com. We dive into every aspect of the media world with energy, insight, and a whole lot of fun. Atlanta, we're rolling out the red carpet for this November 9th. Association Production of Georgia and Final Touch presents a Election Week wrap-up. Get ready for the Queen, Lucita Guillaume. Lucita will perform live Saturday, November 9th at Essence Nightclub. Along with the International Club King, DJ Stacks, DJ Marjo Mix, and DJ Final. Also, get ready for Vanessa Desiree. Saturday, November 9th, inside of Essence Nightclub, 5439 Riverdale Road. It will also be a birthday celebration for Judell. Sound provided by DJ Nini. We're closing out Election Week at Essence Nightclub. VIP packages are available now, where advanced tickets are only $50. Tickets are available now at eventbrite.com. For info and table reservations, call 617-201-0321 or 404-955-2345. This is an event you can't miss. Essence Night Club accueille ce samedi 2 novembre un événement majeur et c'est Vision Entertainment and MLK Saouf qui présente la soirée annuelle baptisée Scorpio Bash. Avec classe pour plus gros et plus bel événement musical mois novembre dans Atlanta. Jazz à sous Pikli, bel spectacle, bel jeu d'ensemble, fanatique déjà paré pour un bel party avec Jazz Planet là. Class Cities Baby. Et pour amplifier l'ambiance, DJ Dr. Sound, DJ Macli and DJ Massive. Carlito Papa. Ou en fait ça, Nemo Jean-Baptiste Poil content et fanatique compas qu'elle réjouit. Admission $40 à l'avance. Porte la plouvrie à 10h. Infoline 678 777 4265 778 884 1556 908 380 7205. Essence Night Club 5449 Riverdale Road Atlanta. Scorpio Bash samedi 2 novembre avec classe compas direct devant. C'est tout bon pour galgaiser. We keep it for me, Max, parce que me connaît.
Et ça ou pas comprendre. Ou vraiment, ou criminel. Criminel. Sou ka kite l'amour ça. For criminel. Chéri ou criminel. Oh ouais, m'dap danser toujours. Au criminel. Bye Bonsoir. everyone, bye criminel. I'm a lover. Criminel, oui. Anne. Merci tout le monde, bonsoir. C'est ton plaisir de nous avoir avec nous. Bonne soirée. Be safe tonight, guys. Sleep well, sleep tight. See you tomorrow, next week. Next week. Good night.